learning assembly. Present here group of 4th standard. Attention! Standing! Attention! Standing! Attention! Get ready for national anthem. Start the national anthem. जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय Get ready for the pledge. Start. India is my country. India is my country. All Indians. All Indians. Are my brothers. Are my brothers. And sisters. And sisters. I love my country. I love my country. And I am proud of its rich and heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall do my parents, teachers, and elders. Respect and treat everyone with courtesy. To my country, and my people, I raise my toast. India will be, and prosperity, alone lies, my happiness, Jai Hind. Get ready for constitution. I invite Devuji, start the constitution. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and political liberty of expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity.
Today date is 6 February 2025. Thank you. You read, we will be saved. Thank you. For English words. शब्द चौथीसाठी BIC शब्द पाचवीसाठी WACH म्हणजे घडी शब्द सहावीसाठी BATTER बटरफ्लाय म्हणजे फुलपाखरू. Now I invite Saraswati for present the proverb. Health is wealth. आरोग्य ही संपत्ती आहे. धन्यवाद. Now I invite Samruddhi, Gokarna and Vedika for present the question. Friend name. My friend name is Radharani. चूक झालेली काय चूक? Today is 25. Was the day yesterday? एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायचं. जोरदार टाळ्या. प्रयत्न केला खूप छान प्रयत्न केला. जोरदार टाळ्या अजून वाजवा पाहिजे. राईट. सांग श्रुती तू. My birthday date is 9 August 2014. चल ओंकार सांग बर. What does your mother do? हा चला. व्हॉट डज युअर मदर डू? चला काय सांग बरं. व्हेरी गुड. आता तुमच्या सगळ्यासाठी प्रश्न आहे. आय एम सिटिंग. छान. आधार काय? मला इंग्रजी येत नाही. व्हेरी गुड. 3 लाख चुकीचं बोलायचं. Brother name is your headmaster name. सांग अमर सांग. हा प्रश्न आहे. How old is this? 10. Yes sir. काय वाजवायचं सगळ्यांनी? What is your friend name? How old are she? Which class are you in? How old are you? What was the day today? What was the day yesterday? What is the day yesterday? What was the day? What is your friend name? Tell me about your friend. Tell me about your family. What is your cousin brother name? What are you doing? What is your cousin brother name? What is your grandfather name? What is your uncle name? What is your grandmother name? What is your auntie name? What is your friend name? What is your friend name? What is your father name? What is your mother name? What is your sister name? What is your brother name? What is your cousin brother name? What is your grandmother name? What is your grandfather name? What is your cousin sister name? What is your uncle name? What is your auntie name? I invite Diva for present the श्लोक. कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूल्य सरस्वती कर मध्ये तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम. धन्यवाद. 6 for 13. 6 6 are 36. 13 6. 6 7 are 42. 6 8 are 48. 6 9 are
54. 6 and 16. धन्यवाद. बढिया बढिया छान. वा वा सुटी कमाल केली सुटी. Now I invite Samruddhi for moral story. Story's name, One at a Time. Priya likes sweets. Her granny had a jar full of sweets. She gave Priya one sweet at a time. But Priya wanted more, many more. She quickly put her hand in the jar of sweets. She took 1, 2, 5, 10, many. But her hand was stuck in the jar. She could not take it out. She began to cry. Oh, what shall I do? Let go of many sweets, said her granny. Priya let go of some sweets. Still her hand would not come out. She let go of some more sweets. Now there was only one in the jar. Her hand came out of the jar assembly. She began to smile and look at her granny. Granny smiled too. Priya said, now I will take only one at a time. Moral of the story, don't regret it. Thank you. म्हणून काय आलं काय करावे? प्रदर्शनातील 2 दोलकांचे निरीक्षण करा. एका दोलकाला झोका द्या जेणेकरून त्यास दोलनगती प्राप्त होईल. दुसऱ्या दोलकावर याचा काय परिणाम होतो त्याचे निरीक्षण करा. आपल्या लक्षात येईल की दुसऱ्या दोलकात देखील दोलन गती प्राप्त होते आणि तो वेग घेतो. त्यावेळी परिणामी होतो. आपण दुसऱ्या दोलकात स्पर्शही करीत नाही तरीही त्याला दोलन गती कशी काय प्राप्त होते, काय होत आहे काळजीपूर्वक निरीक्षण केल्यास त्याचे दोलन सुरू झाले की दर्शवितो. याला देऊ आपण. तर बघा हे शांत आहे. आपण दोलन गती जरी गेला आता हे शांत होत ते बघा तिकडं. बघा हे थांबलं आणि तिकडचं चालूच आहे. कशामुळे झालं सर असं? सांग. बरोबर यालाच म्हणायचं ऊर्जा अक्षयतेचा नियम. इतकी ऊर्जा इकडे गेली बरोबर का. जोपर्यंत ऊर्जा आहे तोपर्यंत ते डोळे खालायला आहे बरोबर का. म्हणजे ऊर्जा नष्ट झाली तिथून नाही. ती ऊर्जा काय झाली इकडून इकडं रूपांतर झालेली. मेडिटेशन 2